Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình hội thảo siêu âm tim mạch với chủ đề chẩn đoán bệnh lý các van nhĩ thất trái trong siêu âm tim 2D và 3D sẽ bắt đầu ngay sau đây. Và ban tổ chức xin kính mời toàn thể quý vị ổn định vị trí ngồi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để chương trình của chúng ta được diễn ra trang trọng và hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự hội thảo siêu âm tim mạch. Lời đầu tiên, Ngọc Hảo xin phép được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành vì sự hiện diện và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bác sĩ và toàn thể quý khách mời, hội thảo siêu âm tim mạch với chủ đề chẩn đoán bệnh lý các van nhĩ thất trong siêu âm tim 2D và 3D do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với tổ chức cùng Hội Điện quang Y học Hạt nhân Việt Nam và Philips Việt Nam cùng hai đối tác phân phối của hãng Philips là công ty Comet và Hemeco. Chương trình ngày hôm nay tập trung cập nhật kiến thức chuyên sâu và thực hành lâm sàng trong đánh giá bệnh lý van 2 lá và 3 lá bằng siêu âm tim 2D, 3D qua thành ngực và qua đường thực quản. Đồng thời chia sẻ các ứng dụng công nghệ mới trong siêu âm dẫn hướng can thiệp tim mạch. Tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Về phía thành viên chủ tọa đoàn, tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Đại học Y Hà Nội, chủ tọa đoàn. Vâng, và vì lý do công việc đột xuất thì nên là thầy sẽ đến muộn và thầy đã ủy quyền cho bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý sẽ điều phối chương trình hội thảo ngày hôm nay. Về phía thành viên ban tham luận, tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Raymond Chiu Wang, Giám đốc Dịch vụ Lâm sàng và Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Đại học Singapore. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ William Kong Phai, công cố vấn chuyên môn tim mạch, Trung tâm Tim mạch Đại học Quốc gia Singapore. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cùng với các báo cáo viên và hỗ trợ hướng dẫn thực hành siêu âm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thúy Cẩn, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Kỳ, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Trần Hồng Quân, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Julie Peng Holly, kỹ thuật viên tim mạch, Trung tâm Tim mạch Đại học Quốc gia Singapore. Về phía đại diện hãng Philips và các nhà phân phối, xin được trân trọng giới thiệu bà Shirley Seco, quản lý kinh doanh thiết bị siêu âm Philips khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và bà Ngô Thị Thu Hằng, giám đốc kinh doanh ngành hàng siêu âm Philips, công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Phương, giám đốc công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế Comet Việt Nam. Và đặc biệt là chào mừng toàn thể quý vị đại biểu và đã đến tham dự hội thảo siêu âm ngày hôm nay. Và chúng ta xin được một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị và chúc cho hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, và ngay sau đây xin được chính thức mở đầu chương trình hội thảo. Để phát biểu khai mạc và gửi lời chào mừng tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị chuyên gia và các bác sĩ và đồng nghiệp tham dự hội thảo ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác sĩ Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ lên sân khấu để phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu. Hôm nay thì Phó sư Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện thì có một chút việc đột xuất và thầy rất là tiếc vì không thể tham dự cái buổi khai mạc này, thì xin phép là sẽ ủy quyền cho tôi là Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Lý, là Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch sẽ khai mạc buổi hội thảo.
Thì trước hết là chúng tôi xin về phía bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của hai giáo sư rất là nổi tiếng tại Đại học Quốc gia Singapore là giáo sư Khong và giáo sư Wong, là hai chuyên gia hàng đầu về siêu âm tim và chẩn đoán ảnh tim mạch, đã có những cái bài giảng rất là lớn trên thế giới và đã đến đây để chia sẻ những cái bệnh lý về van tim cấu trúc. Cảm ơn công ty Philip đã có những cái buổi hội thảo như này để chúng ta có thể chia sẻ, bởi vì bệnh lý van tim cấu trúc thì ngày càng trở nên phổ biến, và bên cạnh những cái vấn đề phẫu thuật thì những cái can thiệp ít xâm lấn thì sẽ giúp cho bệnh nhân có những cơ hội tiếp cận và giảm những cái thời gian điều trị. Và để mà có thể can thiệp ít xâm lấn thì những chẩn đoán hình ảnh trước, chẩn đoán hình ảnh để bệnh lý trước can thiệp cũng như là trong can thiệp thì có vai trò quan trọng, đặc biệt là siêu âm tim 2D, 3D và thực quản. Và để bắt kịp với những xu thế chung của thế giới thì Bệnh viện Đại học Hà Nội cũng như tất cả các bác sĩ tại Việt Nam chúng ta cũng cần phải cập nhật những thông tin này. Và việc chia sẻ kiến thức thì là rất là mở, và chúng ta cố gắng tất cả tận dụng những cơ hội mà chúng ta có chuyên gia để có thể học tập. Và mong rằng qua cái buổi hội thảo này thì tất cả các bác sĩ đã dành một thời gian chủ nhật quý giá của mình đến đây, và chúng ta sẽ học được ít nhiều những cái nội dung mà chúng ta mong muốn học được từ các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới, và họ đến đây chia sẻ không những kinh nghiệm về lý thuyết mà trong hôm nay chúng ta còn có những kinh nghiệm về thực hành lâm sàng, tức là chúng ta sẽ có 2 ca hand-on và 1 ca về bệnh lý van 2 lá và bệnh lý van 3 lá. Thì hy vọng là buổi hội thảo sẽ có những cái sự thuận lợi và thành công tốt đẹp, và em xin phép là được khai mạc buổi hội thảo để chúng ta có thể bắt đầu vào những bài giảng rất là thú vị đầu tiên ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý với những lời phát biểu khai mạc rất là sâu sắc và cùng những chia sẻ định hướng quý báu góp phần mở đầu cho chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Seleco, quản lý kinh doanh thiết bị siêu âm Philip khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ có đôi lời phát biểu chia sẻ cùng với hội thảo của chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà. Xin chào. Okay, now you can hear me better. Just want to extend a very warm welcome to everyone. You come on a Sunday morning to learn from the very full agenda today. We have a lot of lectures and live hands-on, like what Doctor has mentioned. So I really want to encourage every one of you to take this time to talk to the Singapore doctors. We have 2 doctors and 1 sonographer. We have sonographer Miss Jolie. It's something that you don't have in Vietnam. So maybe you can take the time to really learn from her. She do a lot of hands-on. So today we just want to encourage you, come out, interact with the Singapore doctors, share your experience, and maybe we can think about how we can go stronger to help support your learning needs here. So with that, I just want to thank you for welcoming us into Hanoi, and wish you the best of the learning today. Cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Seleco với những chia sẻ phát biểu đầy ý nghĩa và góp phần lan tỏa hợp tác và kết nối chuyên môn tại hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Và sau đây thì chương trình xin phép được chuyển sang phần khoa học. Những kiến thức, kinh nghiệm, thực tiễn với cập nhật chuyên sâu về chuyên ngành tim mạch sẽ được trao đổi và thảo luận trong ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý sẽ điều phối chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, tôi xin phép được ngồi ạ. Thế thì trong buổi khai mạc ngày hôm nay, trong buổi hội thảo ngày hôm nay chúng ta sẽ có chương trình từ sáng và đến chiều. Và trong chương trình buổi sáng chúng ta sẽ có 2 bài giảng lý thuyết. Một bài sẽ của bác sĩ chuyên khoa 2 Thúy Cẩn sẽ về đánh giá van 2 lá trong thăm khám thường quy 2D và 3D thành ngực. Và sau đó thì sẽ là giáo sư William Khong sẽ có một bài về chẩn đoán van 2 lá nâng cao với siêu âm thực quản 2D 3D, và chúng ta sẽ sang phần siêu âm hướng dẫn can thiệp cho bệnh nhân. Thì trước mắt là chúng ta sẽ bắt đầu vào bài đầu tiên là bài đánh giá van 2 lá trong thăm khám thường quy 2D và 3D thành ngực do bác sĩ chuyên khoa 2 Thúy Cẩn. Xin kính mời chị ạ. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Lý, phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kính thưa tất cả các anh chị em ở đây. Và dear Professor Raymond Wong and William Khong, ladies and gentlemen, today is very honor and stressful for me when I give the
first presentation, but I have to say sorry first because I will talk in Vietnamese with my colleagues, and I hope that my presentation will be in English, so it is not too difficult for you to follow my presentation. Thank you. Vâng, thì thưa các anh chị và các bạn, hôm nay tôi sẽ xin phép là nói về cái vấn đề là chúng ta đánh giá siêu âm tim, đánh giá bệnh hở hai lá bằng siêu âm tim qua thành ngực. Thì cái nội dung báo cáo của tôi thì sẽ khá là cơ bản. Nhưng trước hết là chắc là xin nhờ các bạn hạ bớt cái ánh sáng ở vùng trung tâm nữa. Vâng. Thế thì và hy vọng là qua cái bài này sẽ có một số những cái mà tip and trick có thể giúp được cho các bạn trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Thì chúng ta đều biết là cái bệnh hở hai lá là một cái bệnh mà liên quan rất nhiều đến cái cũng về kể cả bệnh sinh cũng như tiên lượng của suy tim và các bệnh tim mạch. Thế thì đánh giá bệnh van hai lá nó sẽ quyết định cái hướng điều trị, hướng xử trí của chúng ta. Thế thì trong đó thì siêu âm tim qua thành ngực luôn luôn được coi là cái phương pháp thăm khám đầu tiên, đầu tay, và nó sẽ giúp rất nhiều thông tin cơ bản cũng như quan trọng để chúng ta có thể ra quyết định về chẩn đoán và điều trị. Thì khi mà chúng ta đánh giá một cái bệnh nhân hở hai lá, chúng ta sẽ phải trả lời 3 cái câu hỏi chính. Đầu tiên sẽ là cái cơ chế của hở hai lá là gì, và câu hỏi thứ hai là về cái mức độ của hở hai lá. Cái câu cuối cùng 3 chúng ta phải trả lời đó là những cái hậu quả của cái hở hai lá đó trên tim của người bệnh là như thế nào. Thế thì câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi về cái cơ chế của cái hở hai lá. Chúng ta rất là quen thuộc với cả cái phân loại Carpentier rồi. Thì để chúng ta có thể phân loại, để chúng ta đánh giá được cái cơ chế của hở hai lá thì thường chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái hình thái của van, về các cái lá van như thế nào, vòng van ra sao và các cái bộ máy dưới van ra sao. Rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái sự vận động của cái van để chúng ta sẽ xác định là cái van này vận động bình thường hay là xa van, hoặc là có cái sự hạn chế vận động hay không. Và một cái nhóm nữa là sẽ có cái sự gọi là phối hợp giữa cả các cái cơ chế đó. Thế thì ở đây tôi sẽ xin phép là lướt qua về cái phân loại Carpentier, tại vì chúng ta đều quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên là xin phép nói một chút về cái là những cái trường hợp mà chúng ta thấy khá gặp nhiều trên lâm sàng, mà nó cũng có thể gọi là chúng ta trước đây thì chúng ta cũng có một số cái sự nhầm lẫn. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta gọi là phét về cái rối loạn về cái chuyển hóa sơ chun và cái bệnh ba lâu, hay là cái về bệnh thoái hóa nhầy của van hai lá. Thì chúng ta thấy ở đây là phét thì nó hay gặp ở cái thể thứ nhất hoặc thể thứ hai. Với những cái thể gọi là thể thứ nhất theo phân loại của Carpentier thì khi đó nó chỉ có hơi xa nhẹ của cái vùng, mà phần lớn là nó sẽ khu trú ở một vùng của lá van. Và khi đó chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh lá van nó vẫn giữ được cái dạng hình lều, hay là vẫn có giữ được cái hình nó trụ xuống về phía thất trái. Thế nhưng mà nếu mà phét trong những cái trường hợp mà nó thoái hóa hơn thì khi đó nó có thể có cái tình trạng mà gọi là đứt dây chằng và gây xa van, thì khi đó chúng ta gọi là fail, và khi đó là theo Carpentier nó là loại 2. Thế còn ba lâu nó là một cái tình trạng mà thoái hóa dẫn đến gọi là cái tổn thương của lan tỏa của lá van. Khác với cả cái phét thì thường là cái lá van nó sẽ mỏng và nó có thể nó chỉ dày ở cái vùng mà bị xa. Thế nhưng với cả ba lâu thì chúng ta sẽ thấy cái tình trạng dày lan tỏa của toàn bộ lá van. Và khi đó thì có thể có những cái trường hợp mà thậm chí dày trên 3 mm. Và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn cái hình ảnh lá van, nó không còn giữ được cái dạng gọi là tenting hay là cái hình lều nữa, mà khi đó nó sẽ tạo thành cái hình vòng lên. Và thường ba lâu thì khi đó là nó sẽ là ở cái phân loại là loại thứ 2. Thế theo cơ chế của Carpentier. Thế và với cả cái ba lâu này thì nó sẽ liên quan đến cái chuyện mà chúng ta theo dõi cũng như điều trị, vì khi đó với cả những trường hợp mà chúng ta làm can thiệp thì với bệnh ba lâu nó sẽ có hơn. Rồi thì những cái trường hợp mà bệnh cơ tim phì đại hay là các cái bệnh hở hai lá do bệnh lý cơ tim thì thường là nó sẽ nằm ở cái nhóm phân loại là 3B. Còn với cả những cái trường hợp mà tổn thương do thấp thì nó có thể là 3A. Thì khi đó 3A thì nó sẽ có cái sự hạn chế kể cả thì tâm thu lẫn tâm trương. Chúng ta sẽ phân loại giữa cái hở hai lá là nguyên nhân là tình trạng hở hai lá là nguyên phát hay là thứ phát. Với những trường hợp mà hở hai lá nguyên phát thì chúng ta thấy là chủ yếu là liên quan đến tổn thương cấu trúc của lá van hoặc là các bộ máy dưới van. Và những cái trường hợp này thì chúng ta thấy gặp ở trong những cái trường hợp như sa van, đứt dây chằng hoặc là bệnh tim do thấp. Với những cái trường hợp mà hở hai lá về cơ chế gọi là thứ phát thì khi đó chúng ta thấy là bộ máy van
cũng như các lá van cũng như bộ máy dưới van là bình thường. Và khi đó chúng ta thường thấy các cái sự rối loạn của chức năng thất trái ở các cái mức độ khác nhau, dẫn đến cái tình trạng mà gọi là hạn chế đóng và của lá van trong cái thì tâm thu. Và thường là nó sẽ gọi là vẫn còn giữ được cái tình trạng mà gọi là tenting của van hai lá ở cái mức độ nào đấy, nhưng mà cơ chế chủ yếu nó sẽ là kéo giãn các lá van. Trên đây là cái hình ảnh mà tôi chỉ minh họa lại cái hình ảnh. Chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh về một trường hợp bệnh nhân có cái hở hai lá nguyên phát do tình trạng xa của van hai lá. Nếu mà chúng ta nhìn từ mặt cắt hai buồng thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái tình trạng xa của lá sau vùng P1. Thế còn một trường hợp khác thì đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái nhồi máu cơ tim cũ và đấy dẫn đến suy tim, có rối loạn vận động vùng. Và khi đó thì chúng ta nhìn thấy là cái tình trạng của hở van thì cái dòng hở nó khá là trung tâm và cũng như là có cái sự gọi là không khép kín hoàn toàn của hai lá van, và cũng như cái sự hạn chế vận động của các cái cơ nhú dẫn đến cái khép của van nó bị ảnh hưởng. Thì đấy là, còn đây là cái điển hình hơn của cái dạng mà gọi là phối hợp giữa cái cơ chế, các cái cơ chế khác nhau. Thì chúng ta thấy là một bệnh nhân suy tim có giãn buồng tim, cái lá van thì lá trước thì khá là bình thường, mặc dù nó không thể nào khép kín hoàn toàn trong cái trường hợp khi mà trong thì tâm thu. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy lá sau thì ngoài cái chuyện mà nó bị hạn chế ra cái tình trạng mà kéo giãn thì nó còn có cái tình trạng vôi hóa của vòng van lá sau. Thế thì ở đây là một cái trường hợp mà phối hợp nhiều cơ chế gây ra hở van hai lá. Một trường hợp nữa mà chúng ta có thể thấy là cái hở hai lá thứ phát, đó là trường hợp mà bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại. Thì cái tình trạng phì đại cơ tim dẫn đến dấu hiệu SAM, và khi đó là cái lá van chủ yếu là cái cơ chế là vừa do cái dòng Z nó đi qua cái chỗ hẹp, nó gây hút cái lá trước, và đồng thời có một phần của cái di chuyển của cái cột cơ như ở bên sau bên. Thế thì dẫn đến là cái tình trạng hở hai lá. Trong các cái trường hợp đánh giá về cơ chế hở hai lá thì có một số cái trường hợp đặc biệt chúng ta cần cân nhắc. Thứ nhất là với cả những cái trường hợp hở hai lá mà do gọi là rối loạn chức năng nhĩ, thì trong trường hợp này thì hở hai lá mặc dù có thể thất trái thì không lớn giãn, thế nhưng mà khi đó thì nhĩ trái chúng ta thấy giãn rất nhiều, và cái lúc đó cái vòng van hai lá nó sẽ bị kéo giãn do cái gọi là giãn căng cổ buồng nhĩ trái. Cái trường hợp thứ hai mà chúng ta cần cân nhắc đó là những cái trường hợp mà gọi là bất thường về vòng van hai lá hay là MET. Thì khi đó là cái bất thường của vòng van hai lá này nó sẽ làm kéo giãn, và cái vị trí của vòng van hai lá sau nó sẽ không gắn vào với cả cái phần cơ của thành sau thất trái nữa. Và những cái trường hợp bệnh nhân này thì thường có cái nguy cơ cao về các cái rối loạn nhịp tim. Và những cái trường hợp mà gọi là phối hợp với cơ chế thì như tôi vừa trình bày, thì trong cái trường hợp nếu mà có cái sự phối hợp với các cái cơ chế gây hở hai lá khác nhau thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt xem là trong cái trường hợp đó thì cơ chế nào là cơ chế trội hơn, và khi đó thì chúng ta sẽ cân nhắc cái điều trị bảo tồn hay can thiệp hay phẫu thuật cho bệnh nhân. Cái hình ảnh trên đây là hình ảnh của một cái trường hợp mà chúng ta gọi là MET hay là những cái trường hợp mà về bất thường của vòng van hai lá. Thì cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là có cái bất thường của vòng van hai lá là khi mà cái vòng van lá sau nó không gắn vào với cả cái phần cơ của thành sau thất trái với cái khoảng cách ít nhất từ trên 5 mm trở lên. Thì với những cái trường hợp này, nếu chúng ta thấy dấu hiệu này thì rất cần phải chúng ta đánh giá, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái tiên lượng của người bệnh. Người bệnh có thể có những cái rối loạn nhịp tim rất là khác nhau, có thể là rối loạn nhịp nhĩ và thậm chí là những rối loạn nhịp thất nguy hiểm như là nhanh thất và thậm chí rung thất. Thế thì với những cái trường hợp người ta thấy là cái khoảng cách từ cái vòng van lá sau cho đến cái phần cơ của thành sau thất trái nếu mà từ 8 đến 10 mm trở lên thì khi đó là cái nguy cơ có thể xảy ra các rối loạn nhịp nguy hiểm đến tính mạng là có thể xảy ra với tỷ lệ cao. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, đó là khi mà chúng ta cần phải phân định là bệnh nhân này là có cái hở hai lá ở mức độ nào. Thì với cả cái hở hai lá thì chúng ta sẽ đánh giá bằng các cái phương pháp định tính hay là định lượng. Chúng ta rất quen thuộc với cả cái phác đồ hay cái sơ đồ để chẩn đoán mức độ hở hai lá theo Hội siêu âm tim Hoa Kỳ đã công bố từ năm 2017 rồi. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là rất là đơn giản, là chúng ta sẽ phân biệt ra là hở hai lá nhẹ hay hở hai lá nặng. Chúng ta có những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là hở hai lá nhẹ khác ở trong cái bảng box bên trái. Thì chúng ta thấy là với cả cái tính chất của cái dòng hở thường là hở trung tâm và nhỏ, hoặc là cái cổ rộng của vùng hội tụ là dưới 3 mm, thế hoặc là cái vùng
bán kính của cái vùng hội tụ thì dưới 30 mm ở cái mức Nyquist là từ 30 đến 40 cm giây. Hoặc là khi chúng ta làm Doppler xung qua van hai lá, chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh trội của sóng A ở cái dòng tâm chương qua van hai lá. Hoặc là khi mà chúng ta đặt cái xung Doppler liên tục đi qua cái dòng hai lá thì chúng ta sẽ thấy cái dòng hở hai lá nó không phải là cái dòng toàn bộ tâm thu. Thế và những trường hợp đó thường là có cái kích thước về thất trái và nhĩ trái bình thường. Nếu những bệnh nhân đó có trên từ 4 cái tiêu chuẩn đó trở lên thì chúng ta sẽ gọi là hở hai lá nhẹ. Những cái trường hợp hở hai lá nặng thì chúng ta sẽ căn cứ vào các cái tiêu chuẩn ở bên ô bên phải. Thì đầu tiên là chúng ta thấy cái tổn thương của van hai lá là rõ rệt, như là cái tình trạng xa hoặc là flail của lá van. Ngoài ra là chúng ta sẽ thấy là cái tình trạng là cái dòng phụt ngược của van hai lá nó sẽ chiếm trên 50% của diện tích nhĩ trái. Thế và với cả cái đường kính cổ túi đường kính của dòng hội tụ là trên 70 mm. Và nếu mà chúng ta đo cái bán kính của vòng hội tụ, khi chúng ta hạ cái mức Nyquist xuống là từ 30-40 giây thì chúng ta thấy là nó thường là trên 1 cm. Thế rồi thì chúng ta sẽ đánh giá những cái dấu hiệu gián tiếp khác, là ví dụ như là có hiện tượng là đảo ngược của phổ tâm thu của dòng tĩnh mạch phổi. Thế và thứ hai, cần cái cuối cùng nữa đấy là cái kích thước thất trái. Trong những cái trường hợp mà có thể là chúng ta thấy là giãn thất trái với cả chức năng thất trái bình thường. Nếu mà có từ 4 tiêu chuẩn trở lên thì chúng ta cũng phân lại là đấy là những cái trường hợp mà hở hai lá nặng. Thế thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là rất là đơn giản, có khi là nhìn cũng chẳng cần đo gì chúng ta cũng biết được là một cái trường hợp mà hở hai lá nhẹ. Thế còn với một cái trường hợp đây là trường hợp mà có xa cái lá sau van hai lá. Thế thì khi đó thì chúng ta nhìn thấy cái dòng hội tụ rất là lớn. Thế và có cái bán kính của dòng hội tụ rất là lớn, trên 1 cm, và có cái tình trạng mà đảo ngược cái phổ của cái dòng tĩnh mạch phổi. Thế thì cái khó hơn đó là gì? Chúng ta gặp những cái trường hợp nó không đủ tiêu chuẩn để phân biệt là hở nhẹ hay là hở nặng. Thế thì khi đó những cái bệnh nhân đó nó có thể chỉ có 2 đến 3 tiêu chuẩn trong từng cái box đó thôi. Thì khi đó chúng ta không thể chỉ là định tính được nữa, mà chúng ta phải định lượng. Và định lượng thì chúng ta sẽ dựa vào các cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp tính ROA, tính diện tích như dòng hở hiệu dụng. Và thứ hai là chúng ta tính là cái thể tích phụt ngược volume, và chúng ta có thể tính cái phân suất phụt ngược. Thế thì đấy là các cái chỉ số chính để chúng ta định lượng cái mức độ hở. Thế tuy nhiên là chúng ta thấy là là các cái chỉ số đó thì đặc biệt là với cả cái thể tích phụt ngược nó khá là thay đổi, không chỉ là do cái vận tốc của cái dòng chảy mà nó còn liên quan đến cả cái chu chuyển trong tim, và cái cơ chế của hở nó sẽ ảnh hưởng đến cái thể tích đó. Cho nên nếu chúng ta không xác định được cái thời điểm mà cái thể tích đó là lớn nhất thì có thể là cái giá trị của chúng ta đo vào cái thời điểm đó nó sẽ gọi là không chính xác. Thế rồi thì chúng ta có thể chúng ta có thể gọi là cần phải phối hợp nhiều cái phương pháp để chúng ta đánh giá, và chúng ta đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, hoặc là thậm chí là đôi khi là những cái trường hợp mà chúng ta thấy khó khăn thì đôi khi chúng ta sẽ phải chúng ta dựa thêm vào những cái biện pháp đánh giá khác ngoài cái siêu âm đánh giá thành ngực. Thế thì ở đây thì chúng tôi cũng xin gọi là đi rất là nhanh đó. Tức là khi mà chúng ta thấy với những cái bệnh nhân chỉ có 2 đến 3 tiêu chuẩn ở trong các tiêu chuẩn trên thì chúng ta sẽ đi tiếp đánh giá gọi là định lượng để chia ra gọi là độ 1, độ 2, độ 3 hay độ 4. Và với cả những cái từng trường hợp như đó thì khi nào mà đủ các tiêu chuẩn, ví dụ từ có 3 trên 3 tiêu chuẩn về nặng trở lên thì khi đó chúng ta có thể gọi là chia vào nhóm nặng hoặc là hở hai lá từ vừa đến nhiều. Thế thì còn nếu mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn của hở hai lá độ 1 thì khi đó chúng ta sẽ chia trở lại với cả hở nhẹ. Còn thì những cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ là hở vừa. Thế thì chúng ta tôi cũng không đi vào cái gọi là quá nhiều về các cái cách đo, tại vì lát nữa có thể các bạn sẽ nhờ các bạn cô kỹ thuật viên ở đây sẽ hướng dẫn các bạn cách đo trực tiếp trên máy. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh minh họa là một trường hợp mà nếu mà chỉ nhìn theo cái diện tích hở của hai lá thôi thì chúng ta thấy rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nhìn theo cái đo về cái đường kính cổ của dòng hội tụ hay là cái bán kính của dòng hội tụ thì chúng ta đều thấy nhỏ, mà tính theo ROA thì chỉ có 0,2 cm vuông, nhưng mà tính theo cái thể tích phụt ngược thì là 45 ml. Thì ở đây trường hợp này tôi xếp ở cái độ 3, tức là khoảng độ bệnh nhân có hở vừa đến nhiều. Thế thì chúng ta biết là là cái PISA là một trong các cái phương pháp để đánh giá hở hai lá cơ bản trong hở hai lá. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Thì đầu tiên cái hạn chế là chúng ta gọi là chúng ta giả định
là cái vùng hội tụ đó nó sẽ là cái hình cầu hoặc là bán cầu. Thế thì khi đó không phải lúc nào thực tế nó cũng sẽ là bán cầu, và khi mà không phải bán cầu nó sẽ dẫn đến cái kết quả của chúng ta là không chính xác. Rồi thì với những cái trường hợp mà hở gọi là tâm, đặc biệt là trong các cái trường hợp sa van hoặc là thoái hóa nhầy, thì khi đó là các cái bán kính dòng hở nó sẽ không gọi nhất quán giữa các cái chiều của cái bán cầu. Thế khi đó là gì, là cái ước tính của chúng ta cũng sẽ sai. Rồi thì khi mà chúng ta thấy là cái bán cầu, bình thường chúng ta gọi bán cầu tức là cái góc của đó phải gọi là xấp xỉ là 180, đấy là chúng ta ước tính. Tuy nhiên trong những cái trường hợp một cái góc nhỏ thì khi đó cái phương pháp ước tính bằng pizza của chúng ta cũng không chính xác. Thế thì ở trong những trường hợp đó thì người ta sẽ gọi là cần có cái sự điều chỉnh về cái góc của pizza. Thế thì cái góc theo phương pháp pizza thì như người ta đi có cái nghiên cứu của tác giả Lee và cộng sự đã được đăng trên tạp chí của siêu âm tim Hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2019. Người ta đã tìm được cái điểm cut off, đó là khi mà cái góc pizza dưới 103 thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mà bước mà điều chỉnh cái ước tính góc. Thì có lẽ lát nữa chúng ta sẽ nhờ các bạn bên hãng cũng như các bạn kỹ thuật viên hướng dẫn chúng ta cái cách là điều chỉnh như thế nào. Đây là cái mà gọi là minh họa cái hình để chúng ta thấy là gì ạ? Là đây là cái cách khi nào người ta thấy ở bên tay trái chúng ta thấy cái bán cầu đó nó gần như là 180 độ. Tuy nhiên là bên này thì người ta đo là 115 nhưng mà vẫn trên 103. Những cái trường hợp mà nhỏ hơn, ví dụ như cái hình ảnh trước mà chúng tôi làm thì các bạn thấy là gì ạ? Khi đó thì là cái góc của nó rất là nhỏ, thậm chí là dưới 90 độ thì chúng ta nếu tính theo phương pháp pizza là chúng ta sẽ sai. Thế còn một cái phương pháp thứ hai đánh giá, tức là đánh giá về cái thể tích dòng phụt ngược bằng phương pháp gọi là siêu âm tim, đánh giá theo gọi là thể tích. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp mà chúng ta sẽ thấy là khi mà đánh giá pizza thì chúng ta không chỉ ra được cái diện tích lỗ hở ROA mà chúng ta sẽ tính được cả cái thể tích của dòng phụt ngược, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cái trường hợp có phải lúc nào cái thể tích mà dòng phụt ngược tính theo phương pháp pizza nó cũng là chính xác hay không? Thì ngoài ra người ta đưa ra một cái phương pháp nữa là phương pháp mà tính theo thể tích. Thế thì tính theo thể tích đầu tiên là người ta tính cái thể tích gọi là của thất trái, thể tích bóp của thất trái. Rất là đơn giản, giống như chúng ta đo cái gọi là phương pháp Simpson. Đấy thì chúng ta sẽ đo cái thể tích cuối tâm chương của thất trái trừ đi thể tích cuối tâm tu của thất trái thì chúng ta sẽ ra được cái thể tích bóp của thất trái. Tuy nhiên là nếu mà trong cái trường hợp có hở hai lá thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ thất thoát một phần vào nhĩ trái. Vậy thì chúng ta tính thể tích nhát bóp qua động mạch chủ, và chúng ta sẽ tính ra cái gọi là bước thứ ba là cái bước mà khi chúng ta sẽ sử dụng cái thể tích thể tích bóp của thất trái đó, chúng ta chia cho cái mà VTI của cái đi qua van. Thế VTI của cái dòng phụt ngược qua van thì như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái ROA theo cái phương pháp này. Và các cái tác giả Kim và cộng sự đã có một cái nghiên cứu người ta đăng trên tạp chí của Hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2025 thì thấy là gì ạ? Là so sánh giữa cái đo thể tích phụt ngược bằng phương pháp pizza với so sánh với cả cái phương pháp mà thể tích phụt ngược bằng cái phương pháp thể tích này, và người ta sẽ so sánh với cả tiêu chuẩn vàng là cái đánh giá thể tích phụt ngược trên cộng hưởng từ. Thì người ta thấy là nếu mà đánh giá với cả cái thể tích phụt ngược bằng phương pháp thể tích sẽ tốt hơn, có cái sự tương quan chặt chẽ hơn so với cả phương pháp đánh giá pizza, và khi đó nó sẽ loại trừ được những cái gọi là sai số do cái góc của cái dòng hở có thể chéo hoặc là những cái trường hợp mà góc nhỏ. Thế thì đấy là thêm một cái thông tin để chúng ta lựa chọn cái phương pháp nào chúng ta có thể cân nhắc đánh giá hở hai lá. Và chuyển sang câu hỏi thứ ba, đó là gì? Là có những cái biến cố gì, cái hậu quả gì tác động lên buồng tim chưa, về thất trái, nhĩ trái hay là cái tuần hoàn phổi? Thì chúng ta thấy là với cả cái hở hai lá nguyên phát thì khi đó là gì ạ? Là với những cái trường hợp nếu mà là hở đã gọi là lâu dài rồi thì nó thường là sẽ có cái tình trạng quá tải thể tích, và cho nên là nhĩ trái và thất trái thường sẽ sẽ giãn và có thể tăng áp lực của trong nhĩ trái và thất trái. Nhưng với cả những cái trường hợp mà hở thứ phát thì khi đó là gì ạ? Là bởi vì nó là hậu quả của tình trạng giãn nhĩ trái hoặc thất trái, và cái hậu quả cái tình trạng chúng ta đánh giá cái mức độ của hở này nó ở cái mức độ nào, vừa nhiều hay nhẹ, thì khi đó là chúng ta phải căn cứ vào là chúng ta đã điều trị cho bệnh nhân ổn định chưa. Tại vì trong cái giai đoạn cấp mức độ hở sẽ khác, có khi chỉ 5-7 ngày sau chúng ta điều trị thì cái mức độ hở của bệnh nhân đã khác rồi.
Và chúng ta thấy có một chỉ số nữa để chúng ta đánh giá, giúp chúng ta đánh giá là đấy là cái thể tích thất trái cuối tâm chương. Thì người ta thấy là gì ạ? Là cái thể tích thất trái cuối tâm chương nó là một cái chỉ số cho thấy cái tình trạng hở hai lá nó đã tác dụng lâu dài vào với cả vùng thất, và có một cái sự tương quan chặt chẽ giữa cái mà thể tích phụt ngược với cả cái thể tích cuối tâm chương ở thất trái. Và trong những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta thấy là hở hai lá đã lâu dài, chúng ta nghĩ là hở nhiều nhưng thất trái lại không giãn, thì khi đó chúng ta cần phải cân nhắc lại. Có người ta đã đưa ra một cái khái niệm là cái nhóm mà gọi là không tương xứng giữa cái mức độ hở với cả những cái mà gọi là thể tích phụt ngược. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Là ở cái nhóm không tương xứng này thì có thường là gì? Bệnh nhân có cái buồng thất hoặc buồng nhĩ thường nhỏ, và khi đó thì lại mức độ hở thì đánh giá thì có thể cao hơn. Hoặc là trong những cái trường hợp mà pizza thì chúng ta lại thấy là cái góc pizza thường là nhỏ hơn, hoặc là cái bán kính nhỏ hơn so với thực tế. Với những cái trường hợp đó thì khi đó chúng ta cần phải làm gì? Thế thì tốt nhất là chúng ta phải bắt đầu bằng các phương pháp đơn giản, ví dụ như chúng ta cho chuyển sang làm siêu âm đánh giá về thực quản hoặc là cộng hưởng từ để đánh giá chính xác hơn. Thế thì cái cuối cùng là tôi xin đi rất là nhanh, đó là chúng ta đi, ngoài ra chúng ta phải trả lời những cái gọi là các cái đặc điểm về giải phẫu để có thể liên quan đến cái phương pháp chúng ta sẽ lựa chọn để điều trị cho bệnh nhân hay không. Ví dụ như bệnh nhân này là sẽ phù hợp để cho can thiệp hay là cho đi phẫu thuật. Thì ở trên này chúng ta thấy là có một cái bảng rất là đầy đủ chi tiết. Tuy nhiên là trong cái phạm vi của bài hôm nay chúng tôi xin phép lướt qua để cho đỡ mất thời gian. Thế thì thực ra là gì ạ? Khi nếu mà chúng ta đi sâu hơn, hoặc là trong các bài của giáo sư Wang và giáo sư Công, thì chúng ta sẽ biết thêm kỹ hơn về các đánh giá các cái đặc điểm để lựa chọn bệnh nhân này. Thế thì ngoài ra thì tôi xin tóm tắt đấy là gì? Những cái trường hợp mà với hở hai lá nguyên phát thì chúng ta có thể cân nhắc nhé, nữa là chúng ta sẽ phẫu thuật hay là chúng ta can thiệp để sửa van. Những cái trường hợp sửa van thì chúng ta cũng có thể gọi là cân nhắc ở những cái trường hợp mà suy tim nặng từ dưới 50 hoặc là thậm chí là 20 và có triệu chứng kéo dài. Hoặc là với cả những cái trường hợp hở hai lá mà do bệnh tim do thấp thì khi đó thì chúng ta không thể can thiệp được, mà phẫu thuật là cái phương pháp duy nhất. Cái phần cuối cùng của cái bài hôm nay tôi sẽ xin nói rất nhanh, đó là một số cái tip and trick, tức là một số cái kỹ năng để chúng ta sẽ làm thế nào để hạn chế cái sai số trong lúc mà chúng ta đánh giá hở hai lá. Thì đơn giản nhất, đầu tiên là khi chúng ta đánh giá hở hai lá thì chúng ta phải thận trọng với Doppler màu, chúng ta phải điều chỉnh cái, có thể thậm chí là tắt màu đi hoặc là giảm gain để tăng gain lên để nhìn được cái cấu trúc của van rõ ràng, để xem chúng ta đánh giá được cái cơ chế hở van tốt nhất. Cái tiếp thứ hai là với cả những cái trường hợp mà hở hai lá cơ năng thì khi đó chúng ta sẽ phải là gì ạ? Thận trọng với cái trường hợp mà chúng ta chẩn đoán là có sa van, tại vì có thể có những cái trường hợp mà người ta gọi là giả sa van, thì khi đó thì người ta thấy là cái hình ảnh cái lá van của chúng ta vẫn giữ được cái hình ảnh lều hay là cái hình tam giác, và cái vùng áp van nó vẫn dưới cái vị trí của vòng van. Cái thứ ba đấy là trong những cái trường hợp mà có gọi là cái phổ hở hở hai lá nó không toàn thân thu, thì khi đó chúng ta sẽ nhớ là với cả những trường hợp này nếu mà chúng ta đánh giá pizza thường là chúng ta sẽ bị gọi là ước tính quá mức. Thế thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy đấy, là khi mà người ta lấy phổ thì do cái là dòng này là dòng không phải dòng trung tâm, dòng lệch tâm, cho nên là chúng ta chỉ thu được một cái phổ tâm thu phổ hở hai lá cuối tâm thu thôi. Hoặc là những cái trường hợp mà là trong cái trường hợp này người ta gọi là biphasic, thì khi đó nếu mà chúng ta sử dụng các cái phương pháp đánh giá pizza thông thường, nó cũng sẽ làm cho cái mà ước tính theo phương pháp pizza của chúng ta là sai, mà thường là sẽ bị tăng hơn so với thực tế. Chúng ta cần phải điều chỉnh các cái vận tốc cũng như cái kích thước của cái vùng quan sát với cả cái dòng màu của chúng ta. Bởi vì là gì? Là trong cái trường hợp đó nếu mà chúng ta để gain quá mức, hoặc là chúng ta để gọi là vận tốc quá mức, thì khi đó nó cũng thể ảnh hưởng đến phương pháp tính. Và chúng ta luôn luôn nhớ là cái huyết áp của người bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái hình ảnh của cái phổ chúng ta thu được. Thế thì cái tip thứ 5 đấy là cái chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta đo cái gọi là ROA theo cái phương pháp đơn giản nhất. Đấy là trong cái trường hợp mà khi mà chúng ta ước tính cái sự chênh lệch giữa thất trái và nhĩ trái là khoảng độ 100 mm thủy ngân, và chúng ta nên đặt cái gọi là mốc aliasing là xuống 40 cm giây, chứ không phải là trong khoảng 30 đến 40 nữa. Thì khi đó chúng ta có thể sử dụng cái công thức ROA bằng bán kính bình phương chia đôi. Và những cái trường hợp mà gọi là bán kính của pizza trên 8 mm thì thường là chúng ta có thể kết luận là hở nặng.
Nhưng mà chúng ta lại nhớ một điều nữa là khi chúng ta đo cái bán kính của pizza thì chúng ta cần phải zoom lên để chúng ta đo chính xác nhất, bởi người ta thấy chỉ có 1 mm. Khi chúng ta đo theo phương pháp pizza, cái đường kính theo phương pháp pizza mà chúng ta sai thì chúng ta có thể làm cho cái sự sai lạc về cái diện tích đó tăng lên đến 30%. Và cái tiếp theo đấy là những cái trường hợp mà gọi là cái lỗ hở nó không phải là hình cầu, có thể là nhiều lỗ, hoặc là khi đó cái đường kính của cổ dòng hở giữa các cái mặt cắt có thể 2 buồng 4 buồng nó lớn hơn, nó chênh lệch nhau trên 2,5 lần. Tức là khi đó là hình elip thì chúng ta ước tính cái phương pháp pizza nó cũng bị sai. Thì một trong những cái phương pháp đó để loại trừ cái sai đó là chúng ta có thể sử dụng phương pháp siêu âm 3D, mà tốt nhất là chúng ta làm 3D qua thực quản. Cái tiếp theo nữa đấy là theo cái gọi là cái về cái bản chất của cái dòng hở, chúng ta xem là theo cái phương pháp chúng ta thấy là gọi là bản chất của dòng hở nó sẽ phụ thuộc vào tiền gánh về cái gọi là cái tình trạng lâm sàng, cho nên là luôn luôn chúng ta khi đánh giá tình trạng hở hai lá là chúng ta phải để ý vào cái tình trạng lâm sàng cũng như huyết động của bệnh nhân. Cái nữa đấy là gì? Chúng ta phải để ý đến các cái gọi là các cái chỉ số gián tiếp, ví dụ như là tĩnh mạch phổi, như là cái dòng chảy có van hai lá và áp lực trong vùng thắt lưng phải. Thì tất cả những cái này nó cũng sẽ đưa cho chúng ta gọi là thêm những cái chỉ số để mà chúng ta quyết định mức độ hở của van hai lá. Cái tiếp cuối cùng, cái tiếp thứ 10 đấy là những cái mà gọi là hạn chế của phương pháp mà chúng ta đo theo thể tích. Đấy là gì ạ? Là chúng ta biết thừa là khi mà chúng ta đo theo phương pháp Simpson, nếu chúng ta lấy mặt cắt nó không chuẩn, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thể tích mà chúng ta đo. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải đảm bảo là lấy được cái gọi là hình ảnh chuẩn nhất ở các cái mặt cắt 2 buồng, 4 buồng. Thế còn thì ngoài ra nếu trong cái trường hợp mà chúng ta không thể chúng ta gọi là lấy được các cái mặt cắt chuẩn thì chúng ta phải cân nhắc sử dụng 3D. Thế còn thì ở với phương pháp này người ta nói là gì ạ? Là có cái tình trạng sai số cộng dồn, nếu chúng ta cứ những cái từng bước chúng ta sai số thì nó sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng của chúng ta. Và cái tip cuối cùng đấy là chúng ta cần phải để ý vào cái vị trí của dòng hở. Thế thì để chúng ta có thể phân biệt được đây là hở nguyên phát hay hở phương pháp, và nó sẽ giúp cho chúng ta phân định xem là ở đâu là cái vị trí. Tại có thể có những cái trường hợp mà chúng ta nhìn ở 4 buồng thì chúng ta thấy là có thể ở vùng giữa hoặc vùng bên, nhưng nếu mà chúng ta dùng 2 buồng thì chúng ta có thể sẽ phân định được tốt hơn. Thế đấy là cái nội dung của trình bày bài chia sẻ hôm nay của chúng tôi, và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thúy Cẩn vì bài giảng rất là cụ thể và chi tiết. Nội dung bài là đánh giá van trong thường khuy 2D và 3D thành ngực. Thì các anh chị và các bạn cũng biết là ở Việt Nam thì chúng ta trong cái hoàn cảnh thực tế thì những thường quy thì có lẽ chúng ta sẽ không làm hết được bằng này nội dung. Thế tuy nhiên thì là với những trung tâm và những bệnh viện mà chúng ta sẽ có những kế hoạch để mà có thể triển khai những cái can thiệp phẫu thuật sâu hơn, thì chắc chắn những cái đặc điểm này về hở hai lá là những cái đặc điểm thiết yếu và là những tiêu chuẩn để mà chúng ta có thể áp dụng. Và chị Cẩn đã đưa ra 3 cái nội dung chính của cái đánh giá này. Về thứ nhất là về cái 3 câu hỏi mình cần trả lời rất là cụ thể, và 10 cái gọi là tip and trick để mà mình có thể áp dụng khi mà mình thực hành lâm sàng. Thì cảm ơn chị Cẩn về bài báo cáo. Và để tiếp tục chương trình, vì chúng ta khai mạc muộn và chị Cẩn thì báo cáo rất là đúng giờ, thì for the second lecture, I would like to invite Professor William Kong. He will deliver a lecture about advanced diagnosis of valvular heart disease using 2D and 3D transesophageal echocardiography. Thank you. Here. When we waiting for the next I would like to ask you in your centers with the different MR case, what the method you actually use to measure the volume of the biggest room? Yeah. So for my own practice, if the PISA method clearly shows that you fulfill the severity of severe MR grade 4 MR,
we still complete the entire quantitative assessment, but we pretty much already make up our mind. So it's when the PISA is really eccentric, or you can see that there are multiple jets, that's when we go to continuity equation by and large. Adding on, of course, the looking at the pulmonary vein, pulmonary hypertension, and systolic reversal. Yes. Yeah. Actually, we're looking at the RV as well, because if there's a significant RV remodeling, then you kind of know that the left heart disease is overwhelming. Yeah. I would also add on another assessment, which is the pulmonary vein. We are strong believers of the pulmonary vein flow, either normal flow, systolic blunted, or even reversal. So, yeah, definitely. This one? Okay, good morning, ladies and gentlemen. My name is William Kong. I'm one of the senior consultant cardiologists from NUACS. Also a clinician educator from the Yonglin School of Medicine, NUS. So today is my honor to share my thoughts about advanced mitral valve imaging in transesophageal echo in terms of a two-dimensional and three-dimensional perspective. This is my disclosure. So after today, hopefully that all the audience listening to my talk and we're able to describe the detailed anatomy of the mitral valve using 2D TEE based on the ASE and the Society of Cardiovascular Anesthesiology guideline. Also, we'll be able to review the comprehensive 2D examinations of the mitral valve. 3D echocardiography will be used to illustrate the anatomy and also to facilitate the understanding of the 2D views where applicable. So why 2D TE alone is fall short? The strength of 2D TE is basically have a very high spatial and temporal resolution. The color Doppler and Doppler hemodynamics is very easy acquire and for understanding. But the limitation is the 2D has a planar assumption, also is predisposed to foreshortening of the left ventricle especially, and also predisposed to off-axis cut. And also we are unable to visualize the three-dimensional saddle shapes and annulus of the mitral valve. So the reality is we need 3D TE for structural intervention like mitral clip, transcatheter H-to-H repair or tri-clip, all require 3D spatial guidance. So let's refresh the mitral valve anatomy. So the mitral valve will include the annulus, leaflet, cords, and papillary muscle, not just the valve itself. And the normal functions of the mitral valve will always depend on integration of all these structures and on the absence of supravalvular pathology like the supravalvular apparatus impairment like papillary muscle rupture, or significant disease of left ventricle like dilated LV or hypoplastic LV or severe LV dysfunction. And mitral valve disease may cause abnormality of the LV size and function, pulmonary venous flow, LA size, PA pressure, right ventricular size, function, and tricuspid valve function. So it's a very important structures in the heart. So very importantly, we have to complete examination of mitral valve includes echocardiographic imaging of this structure in addition to examination of the mitral valve apparatus. So let's go into the normal anatomy of the mitral valve. The annulus is basically a fibroflatty, non-planar ring with geometric shapes similar to riding saddles or chips, with two axes and then anterior-posterior AP axis and orthogonal axis along the commissure. So it's a very complex structure. So it's all demonstrated in the picture here. The AP dimension usually in a higher plane and then measured in a mid-esophageal aortic valve long axis where the commissure's diameter should be measured in the mid-esophageal bicommissural view. And the normal annular shapes in the valve usually has a shorter AP diameter than the commissure diameter. And the studies in children suggest that the shape does not vary significantly with patient's age. So either you do it on the children or do it on an adult. Actually,
the shape doesn't alter. So let's go into the mitral leaflet. So the mitral valve have two leaflets, anterior and posterior leaflet. The circumference of attachment of the posterior leaflet to annulus is greater than the anterior leaflet. So by and large, this is what it means for the anterior posterior leaflet. The most common numbering of the leaflet is based on the adult nomenclature of the Carpentier classification. And posterior leaflet always have indentation called scallop. Sometimes if the indentation is too big, we call it like a cleft. And number from anterior lateral to the posterior medial into P1, P2, and P3 scallop. So the corresponding area of the anterior leaflet that cohabit with the posterior leaflet is numbered according to the posterior leaflet A1, A2, and A3. Yeah? So A1, A2, A3, P1, P2, P3. And then the scallops on the posterior leaflet are even less well developed in children. Okay? If the scallop extends deep into the annulus, then it's called a cleft, which is different to a cleft that is seen in the anterior ventricular canal defect. Okay? So I'm not going to the cleft because it will be another talk. Yeah? The leaflet age meet at the two commissure named the anterior lateral and posterior medial commissure as demonstrated here. Yeah? So other subvalvular apparatus will include the papillary muscle, chordae, and left ventricle. So the anterior lateral and posterior medial papillary muscle support the leaflet with the chordae tendineae. And then they run parallel along the long axis of the left ventricle, aligned with the commissures. And the primary cord attached to the free edges of the leaflet, and secondary cord to the undersurface of the leaflet. Okay, the ALPM sends cords to both the anterior posterior portions of AL1 and P1 and lateral parts of A2, P2. So the posterior medial papillary muscle sends the cord to both the A3 and P3 and the medial part of A2, P2. So the middle of the valve is free of cords. Yeah. So any ruptures of the chordae in this region, either the PM or the AL commissure, will predispose to mitral valve dysfunction and mitral valve regurgitation. So now we're going to the comprehensive transesophageal echo evaluation, either for preoperative or intraoperative echocardiographic evaluation. So preoperatively, the mitral valve apparatus should be examined using the 2D and some cases 3D transthoracic echocardiography modality. So we don't go into TEE first. We always go into transthoracic first because it's simple, cheap, and reproducible. Okay. So there are times that when improved resolution of TEE is necessary, fully appreciate the mechanism of disease. When the transthoracic echo images are suboptimal, we have to go into TEE. And also we can, doing that, we can assist in operative planning of the mitral valve. So intraoperatively, like performed either by the cardiologist or anesthetist, TEE is the main imaging modality of choice when the patient is intubated. 3D images are able to provide the anatomical detail of the mitral valve to localize the leaflet pathology, either whether it's a P1 flail or A1 flail. You know, each component of the mitral valve should be using multiplane, with or without color flow Doppler. So always do multiplane like 0 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, etc. Okay, not just confined to one plane. So this is the workflow for our 2D TEE examination of the mitral valve. There are 9 cross-sectional views is demonstrated in this picture here. Okay, the valves are examined by 2D imaging and the color flow Doppler and spectral Doppler. With more detailed exam depends on the pathology. Yeah. Okay. So always start from the mid-esophageal wheel. Then, if needed, we need to go into a transgastric wheel. Okay. So 4-chamber wheel, the anterior leaflet is on the left and the posterior leaflet P2 is on the right of the image. Depends on the positions of the probe you see of the A1 P1 or A3 P3 in the mid-esophageal 4-chamber wheel. Okay. And the anterior leaflet is continuity with the aortic valve to visualize the left ventricular outflow tract and anti-flex the probe to the modified 5-chamber wheel. In this wheel, the anterior lateral part of the leaflet and the anterior lateral commissure A1 P1 are seen. So then after that, you advance and retroflex the probe, sweep the image plane towards the posterior medial part of the valve to see A3 P3 and posterior medial commissure. After that, you do the color flow Doppler assessment for either regurgitation or stenosis and look at the pulmonary vein flow.
After that, you look at other structures like left atrial appendage and the subalveolar apparatus. If you want to, you can go into a transgastric wheel, papillary muscle as well. And then, last but not least, you can do a right ventricular evaluation on the mid-esophageal four-chamber wheel. So this is how a mid-esophageal four-chamber wheel. This patient actually have a prolonged atrial fibrillation. That's why causing both atria are dilated. Mid-esophageal two-chamber wheel. So it's between 80 degrees to 100 degrees. The entire anterior liver is on the right of the image in addition to left appendage. So you can see the left appendage on the right side. Posterior leaflet and coronary sinus are on the left of the image. The posterior medial papillary muscles and commissures are also visible. And then we can see the subalveolar apparatus as well in the papillary muscle. And we also do a color flow Doppler evaluation for regurgitation and stenosis in this wheel. And last but not least, we can also assess the left atrial appendage, whether there's any thrombus or suitable for left atrial appendage closure. So this is the wheel between 80 to 100. Yeah. So we're coming to a very important wheel we call the mid-esophageal bicommissural wheel. Okay, because it gives us a lot of information. The location of the disease along the coaptation line can be identified. Okay, the mitral valve leaflets will appear with P1 on the right side, then A2 in the center, and P3 on the left side. So can be confusing because it appears as though that the A2 leaflet is coapting with the P1 and P3. But if you do it more often, then you should be able to understand why we do this wheel. And the P2 is posterior to the imaging plane and coapting with the A2. So both the papillary muscle should be visible in a true commissural image. So if you don't see any papillary muscle, so you wonder whether you're going to the wrong plane. Yeah? And then again, we can see the subalveolar apparatus and papillary muscle. Last but not least, you use a color flow to evaluate the mitral valve. Okay, this is the mid-esophageal bicommissural wheel. So we go into the long axis wheel, which is between 120 to 160 wheels. So very important for mitral valve clip or Pascal. Mitral valve and aortic valve are visualized in aortic mitral continuity. Okay, also very important because in some cases of endocarditis, we can see abscesses formation between this aortic mitral continuity. Okay, and the image show that the highest point of normal valve apparatus, annulus, and the leaflet are seen above the plane. They are said to be belowing prolapse of flail. So, but we should not see any papillary muscle if the A2, P2 leaflet are being imaged, because there's no papillary muscle or cord in the middle of the valve. And then turning the probe to the left-hand side, like counterclockwise, will scan towards the anterior medial commissures and eventually the left atrial appendage. Okay, so it's crucial to understand the imaging plane perpendicular to this wheel, and regardless of the lateral and medial part of the valve is being imaged. Okay, and then last but not least, we will do the color flow assessment again for regurgitation of mitral valve stenosis and pulmonary vein also. Yeah, and then yeah, the rest. Not moving. It's right. So this is how a mid-esophageal long axis wheel look like. So you should have an aortic valve on the right side, and then the mitral anterior leaflet followed by the posterior leaflet. So very important. So so if you have time, and then you do a transgastric wheel also. So it gives you the on-fast wheel of the mitral valve, similar to the transthoracic short axis wheel of the mitral valve. So it displays all the mitral valve segment. So and then you can do color flow Doppler assessment of the mitral valve, but this is not as accurate as the mid-esophageal wheel. So, and also a very ideal image to look for cleft and also part of the atrioventricular canal defect for congenital heart. So this is how a transgastric mid-papillary wheel. So you should be able to see the anterior lateral posterior medial wheel. And transgastric two-chamber wheel. You should be able to see the inferior wall and anterior wall. And last but not least, a transgastric long axis wheel, you should be able to, it's like 120 degrees, okay, like a long axis, but you should be able to Doppler put the sample volume across the aortic valve to look for the LVOT, VTI, or even the aortic valve gradient. Okay. So this is even a deeper, very deep transgastric wheel. So it appears to be like a 5
5-chamber view, like a transthoracic echo. Okay. So the acquisition mode tools of the trade. So 3D live real-time, single beat, narrow sector, high frame rate, more than 20 to 30 hertz. 3D zoom, focus volumetric box over just the mitral valve itself. Okay, try to focus all on the mitral valve. Full volume, multi-beat, 4 to 6 beat. Okay, stitch acquisition for maximum spatial resolution. 3D color Doppler, volumetric color flow for eccentric regurgitation jet. So surgeon's wheel, I want to reinforce, is a very important 3D orientation for our day-to-day transesophageal echo examination, either pre-operatively or even during intraoperative when the surgeon need to repair the mitral valve. So 12 o'clock, usually the aortic valve is on the 12 o'clock, and 9 o'clock is the left atrial appendage, and 3 o'clock is the septum the medial, and yeah, then on the top is A1, A2, A3, bottom posterior leaflet is P1, P2, P3 scallop. Yeah. So these are the pitfalls on if you do a 3D TE, always have to be mindful. The dropout is quite common as stitching artifact caused by AF, and patient have a motion artifact during the multi-beat acquisition. Okay, and overgaining and undergaining. So this one comes with experience. So you overgain, then you cannot see the valve properly. If you undergain, then you see the valve is too thin and then even invisible. Yeah. So for primary pathology of degenerative MR, so you need to differentiate the fibroelastic deficiency versus Barlow disease. So the 3D capability can pinpoint a single and multi-segment prolapse of flail to identify the rupture chordae as well. Sometimes patient with infected endocarditis or even cleft and commissures involvement. And then also enable us to do a precise measurements of the flail segment. Very important for mitral valve repair or transcatheter edge-to-edge repair. So this is secondary mitral regurgitation, mechanism LV remodeling, leaflet tethering, annulus dilatation. The quantification tool is 3D tenting area, tenting volume, and tenting height. 3D vena contracta area. Okay. So this is a case of mitral stenosis with mitral annular calcification as well, and either rheumatic or mitral annular calcification from causing mitral stenosis. So the pitfall is cutting off axis leading to overestimation orifice. So we need to do a 3D MPR technique to align the parallel planes along the long axis, slide the cross-sectional plane to the absolute to the leaflet of the diastole, and trace the anatomical maximum valve area. So let's go into interventional guide, very importantly for transeptal puncture. And then we need to assess the puncture height, and then guiding the catheter trajectory, clip position over mitral valve. And then we have to do explain for the clip arms, and then post-grad assessment, tissue bridge, residual MR, and mean gradient. So in summary, 2D provides a very high temporal and hemodynamic resolution, but 3D complement the 2D by giving us precise spatial geometry. Okay, and the standardized wheel always use the 12 o'clock aortic valve reference from the 3D surgeon's wheel. So you need to do more and more to master the MPR, okay, multiplanetary reconstruction, the gold standard bridge for accurate area and quantitative as a measurement. Thank you. Very precise lectures, and because you have one more lectures, so I would like you to continue with the second lecture in the echo guide in interventional of mitral valve disease, and then we will have discuss later. Thank you very much. Sure. Okay. Okay, now I'm going to the second talk, the interventional imaging of guiding mitral valve procedure. So the objective today is to do the standardized workflow, master the 9-step intraoperative TE imaging from the baseline assessment to ASD evaluation. And then we also have to do, the objective 2 is to advance 3D and MPR, implement the live 3D MPR reconstruction to optimize transeptal height, leaflet grafts, and trajectory alignment. And then the objective 3 is standardized real-time communication. So it's very important to have a good communication between the echocardiographer and also the people who do the percutaneous procedure
to optimize the outcome. So if you all don't talk about the same language, so it's very hard. So you may cause misunderstanding and then complication can happen. Okay. So what is the rationale for standardizing MTER guidance? So the interventional echocardiographer will act like the co-pilot driving the procedure, actively directing the device positioning rather than just observe. So we do the image, we also have to guide the interventionists what they need to do next, okay? And then we also have a higher outcome relationship, volume outcome relationships. Higher institutional operator experience directly correlates with increased procedural success and lower the complication rate. And also in terms of operator competency, you also have to have a rapid real-time manipulation of 2D biplane and 3D volume sets under procedural pressure, okay? Mitigating complication, so prevent tissue tear, chordae entanglement, very importantly, single leaflet device attachment, okay? So one of the clip arm may be unable to clip one of the leaflets, therefore you get a single leaflet detachment, and also ended up with a severe residual mitral regurgitation. So this is we have two devices in our center. The most commonly used devices we have in our center is the mitral clip system by the Abbott Vascular Company. So the devices model will be NT, NTW, XT, XTW. And it's a copper chromium clip with two movable arms and frictional grippers. And the gripper line raise lower grippers onto the clip arm. And the delivery system use the steerable guide catheter and also steerable sleeve and clip DS. Okay. So we also recently introduced this into our interventional team. We have this Pascal system from the Abbott Life Science. So it's Pascal P10 and Pascal ACE. And then it's different to mitral clip system. It's a Nitino pedals with sandal spacer and independent flexible clamps. And the leaflet capture individual spring-loaded clamps lower onto the broad pedal. So they use clamps rather than clip arms. So when we as an echocardiographer and also to communicate with the intervention, so we have to use our terminology correctly. So delivery system, they use a guide sheets and steerable catheter and implant catheter. Okay, this is the picture to demonstrate what are the differences between the mitral clip and the Pascal precision. Oh, yeah. Okay, so this is the flow chart for whether you want to consider the patient for surgical revascularization, optimal of guideline-directed medical therapy before an interventional secondary mitral regurgitation, or you go for the transcatheter edge-to-edge mitral valve repair, or wireless monitoring of PA pressure by implanted hemodynamic monitor. So, but today we just focus onto the transcatheter edge-to-edge mitral valve repair. Okay. So these are the 9 steps intraoperative TE roadmap from 1 to 9. So baseline evaluation, transeptal puncture, you put the guide across the transeptal puncture, and then the repair device delivery towards the mitral valve, and then positions for the leaflet grabs, and then grabs the leaflet, and then we release the device, final deployment, and then we have to, last but not least, don't forget to assess the atrial shunt, because sometimes if the patient's RV function is poor, you can get right to left shunt too. Okay. So this is a 9 step. Okay. So during the 9 step, we must have a clear direct communication between operator imaging using directional arms like superior, inferior, anterior, posterior. So must get your terminology right, clockwise and counterclockwise. Okay. And then most of the time we use a bicommissural wheel. It's a fundamental baseline wheel for transeptal puncture. Okay. And also to deliver the leaflet, the device to the leaflet. Mid-esophageal long axis wheel is trajectory leaflet grabs wheel. So we grabs the leaflet with the device on this wheel, 120 or 130. Okay. Surgeon's wheel is very important because we want to see the alignment of the device to the leaflet between A2, P2. Okay. And real-time orientation check. Yeah. So baseline evaluation must be performed immediately after induction of general anesthesia
prior to vascular access. Okay, we have to reconfirm whether the patient have a degenerative MR versus functional MR and inject origin under procedural condition. And also, we have to inspect whether the left atrial appendage had thrombus and check for any pericardial effusion before the procedure. Yeah, and also had to establish what is the left ventricle function, right ventricle function. Okay. And then for pneumodynamics and loading condition under GA, the general anesthesia, reduced systemic vascular resistance and positive pressure ventilation can actually reduce the MR jet volume. So it makes it like less severe and when the patient is on GA. Okay, all these false underestimation MR severity can lead to very inappropriate procedure cancel. So you see the MR is getting better with medication, so we stop the procedure. We don't want to do it. Okay, so this is wrong. And also improper clip strategy. So because if the jet is becoming reduced or smaller with the GA, so you may not want to clip that area. So you may predispose the patient to have a significant residual MR after the procedure. Okay. So the protocol is we ask the anesthetist to give vasopressor like phenylephrine and norepinephrine to restore the systolic BP, because BP will be dropped after the GA induced, okay, to awake the baseline. Also, sometimes we need to, because the patient has been fasted nil by mouth for a few hours, you get a bit of dehydration. So you need to administer volume loading if the patient is hypovolemia, all right? And then briefly suspend the ventilation for optimal multi-beat high-resolution 3D acquisition. So it's also very important for the echocardiographer to communicate with the anesthetist so that they can do all these tricks during the procedure. Yeah. And then for leaflet morphological criteria for MTER, leaflet measurement should be performed using a 3D MPR and precise biplane view perpendicular to the coaptation line at the intended graft site. Later on, I think we can use the machine to try the MPR method. And then posterior leaflet length has to be more than 6 millimeter. Okay. And then for the mitral clip XT and XTW requirement, posterior leaflet length has to be more than 9 millimeter. Pascal platform have a different criteria. So smaller leaflet length, like 8 millimeter, can be done. And the baseline MVA and transmitral gradient requirement, the baseline desirable orifice has to be more than 4 cm square. Mitral valve area less than 3.5 cm square is a relative contraindication. Can be done, but we have to be very careful. After one clip, the gradient may go up to like 5 or 6, you know, and the orifice may be reduced to less than 2. So we may subject the patient having a significant mitral stenosis. So yeah. And then measure the baseline MVA using the 3D MPR planimetry at the narrowest diastolic tip opening. And the baseline mean diastolic gradient has to be less than 5 millimeter mercury. We measure via the continuous wave Doppler in the esophageal 4-chamber view, and the standardized measurement at the physiological heart rate between 60 and 80. So if you have a very high heart rate, it may falsely increase the mean gradient of the mitral valve to 6 or 7. So you have to really slow down, have a good physiological heart rate between 60 to 80. Too low also may make the gradient too low, so falsely give a false impression to the gradient. Yeah. So transeptal puncture, as I mentioned just now, very critical. The puncture site determine the trajectory. If you puncture too high or too low, it may not give you the room to maneuver to go into the mitral valve. Okay, inside the left atrium. So if you have an incorrect transeptal puncture, you can cause the procedure prolonged, and then even giving the interventionist a hard time to try to grasp. So you may subject the patient to have multiple transeptal punctures. So our job is very important, okay, to guide the transeptal puncture. If you guide wrongly, patient may have a perforation of the viscus and then have a pericardial effusion. So usually the distance is 4.5 to 5 cm. Vertical distance from the puncture site to the mitral annular coaptation plane measured in the 4-chamber view. Too low, lack of height makes the steering on the valve plane nearly impossible. If you puncture too high, you get an excessive distance requiring extreme catheter bending. So the catheter will bend very, very hard and to go into the valve, and then you may be unable to clip the area that you wanted to.
So always confirm the fossa ovalis tending in the biplane or 3D live view prior to needle advancement. So bicaval view is the area is the view that we usually use for transseptal puncture. So along the fossa ovalis in superior anterior dimension, ensure puncture mid to superior fossa. Short axis view also give us a good anatomy for anterior versus posterior placement relative to the aortic valve. Okay. And 4-chamber view measure the vertical perpendicular distance from the tended area down to the coaptation plane. So in terms of guiding catheter entry and safety, continuous biplane TE imaging during guide dilator and catheter crossing across the intra-arterial septum. So you do some safety checkpoints. So prevent the contact of the left atrial roof or left appendage wall. Okay, and you also have to monitor for any unforeseen air embolism or acute pericardial effusion if you have damaged one of the parts inside the heart. Okay. To avoid excessive port if resistance is felt at the intra-atrial septum. So always come back and then reposition again, okay? Ensure dilator tips is visualized at all times in the airway cavity. But sometimes we do encounter resistance at the transseptal puncture. If the patient have like a history of rheumatic heart disease, the septum is fibrous, so we might need to use diathermy method to cross the septum sometimes. So for target alignment objective, always position a guide catheter tip above the target regurgitation pathology while maintaining a clean, uncurved trajectory. So for the primary views is mid-esophageal bicommissural views. You have to verify the medial lateral position of the guide tip above the valve. Mid-esophageal long axis is very important to verify the anterior and posterior trajectory. So rather than bicommissural is medial and versus lateral, okay? And then the clearance rule is basically to ensure the guide remain at least 1.5 to 2 cm above the mitral annulus to prevent premature leaflet contact. Yeah. So this again, the golden rule trajectory must approach the mitral valve perpendicular line of coaptation. Okay. And then also to rotate the implant, the arm and pedals exactly perpendicular to the coaptation arm. Okay. Bicommissural again to confirm the correct medial lateral positioning. Long axis will confirm anterior posterior alignment. So this is important. Live 3D and multiplanar reconstruction. Surgeon's will. So and aortic valve on the 12 o'clock. Okay, tricuspid valve on the 9 o'clock, and then the lower appendage. The tricuspid on the 3 o'clock and the left atrial appendage on the 9 o'clock. Yeah. So the clip has to be perpendicular to the A2P2. So we have to confirm the orientations, the arm and pedal orientations, and then do a MPR, okay? And then you can do a color 3D to confirm whether the clip is actually at the area of the regurgitation, the maximum area of regurgitation. So this is a... is it playing? Video. No, okay. So this is the standardized verification of leaflet capture, okay? Biplane confirmation work. So we always use biplane confirmation workflow at the either the 60 degrees and also at versus 150 degrees, okay? Yeah. And then anterior leaflet capture, stable insertion resting deep onto the paddle. Posterior leaflet capture, adequate length, secure under grippers and clasps. And so leaflet motion restriction, marked reduction in flail and prolapse motion. That means you already grasp both of the anterior posterior leaflet. Okay, you usually have to use a high resolution zoom and low Doppler gain to confirm the tissue resting and frictions elements. So as I reinforced before, the pulmonary vein is very important. You have to look at 4 pulmonary veins: left upper, left lower, and right lower. So this will give you how is the success of the procedure, what is the residual mitral valve regurgitation, either the systolic, either the pulmonary will show you systolic dominance, systolic blunting, or reversal. So reversal means you're dealing with still significant mitral regurgitation. Blunting maybe is dealing with maybe moderate, okay? But if all the veins are showing systolic dominance, that means your procedure is successful. Yeah. So the hemodynamic target, so
we want to make sure that the mitral regurgitation reduce as much as possible, maybe down to mild 1+. Okay, and then moderate 2+ residual might require consideration whether you need to put in a second clip if the gradient permits. Okay, and diastolic mean gradient target is less than usually 5 mmHg. Mean transmitral gradient should remain less than 5 at physiological heart rate 60 to 80 to avoid functional mitral stenosis. So the post-repair mitral valve area, we should aim for more than 2 cm² by doing maybe planimetry, okay, 3D planimetry. And then multi-clip decision. So this is always the hard decision made by the heart team, also by the echocardiographer. So if we put in another clip, we may subject the patient to have maybe less regurgitation, but the mean gradient will also go up. So it's a trade-off, okay? So that depends on the selection of the patient. If your patient is very elderly and you just want to do the procedure to reduce hospitalization, recurrent hospitalization, I think you just reduce to moderate, maybe it's sufficient. For people who is slightly younger, more independent, have a good quality of life, maybe you want to reduce it as much as possible. For people who are very, very sick and needing hemodynamic support, like in the ICU, patient coming with acute mitral regurgitation, maybe you just want to reduce the mitral regurgitation to moderate and then refer the patient to the surgeon for surgery so that they can off inotropics and off intubation. So it depends on the patient's group. So step 9, again, I want to reinforce, not just finished with just a valve clipping, and you have to look at the iatrogenic ASD and shunt assessment. Okay, you have to look at the ASD size and shunt direction, either left to right or right to left. So you have to also measure the maximum defect diameter in bicava view. And then the ASD closure recommendation is to close the ASD if routine closure is actually not recommended. So consider closure if you have a severe right to left shunting with refractory hypoxemia and persistent RV overload. Sometimes we have to do that because we are getting a lot of referral for patients who are very sick and their RV function is not good. So we have to close the ASD with a device. Thank you. Very informative lectures. And now we have 10 more minutes before the break. So anyone you have any question, you can discuss. Mình còn 10 phút nữa trước giờ giải lao thì các anh chị các bạn mình có câu hỏi gì thì mình có thể trao đổi với hai giáo sư luôn về cái chủ đề này. Sau giải lao chúng ta sẽ có hướng dẫn trên máy trên một giảng. One is a very long eustachian valve. So we have a couple of years back when I assisted one mitral clip, we actually after the transeptal function, when we push the delivery system, we actually get off the eustachian valve, push it into the right atrium. Yeah, it could have caused embolism. So remain calm, pull it back, and we have to snare out the eustachian valve using the snare. Before then, we continue the procedure all again. Second one is that after the transeptal puncture, we start systemic hybridization, and I only recall one case where actually there was a fresh thrombosis formed on the delivery system itself. Yeah. So so we have to wait for the patient to achieve the correct ACT. In the end, if I recall, the clot didn't actually resolve. We kind of waited for we waited for quite a while, at least 30 minutes, and we decided to just proceed, and having achieved repeatedly a good ACT. Yeah. So some of these are some of the practical problems that we face. So add on to Professor Raymond's anticoagulation protocol. As with
doing more and more microchips for people who are very sick with a low LVEF or maybe atrial fibrillation. So once you do a transseptal puncture, you're probably predisposed to the patient having thrombus formation, especially when you induce injury into the septum. Bleeding will happen, and then the bleeding can cause clots formation. So it's very important to check the ACT from time to time, maybe every 1 hour. Make sure that the anesthetist will top up the heparin agent. So we have started the microclip program since 2010 or 2011. So now it's into our 16 years of microclip program. I would say that because of the advancement of the guideline-directed medical therapy, we're doing less and less ventricular functional mitral regurgitation. In fact, the guidelines say that you should try guideline-directed medical therapy before you consider clipping. We're still doing quite a bit on the degenerative mitral regurgitation, clipping the A2, P2, sometimes the 1 or even 3. Okay, but we also seeing a surge in the number of cases of atrial functional mitral regurgitation because of the patient getting older, they develop atrial fibrillation for long term. So this is a group that we are facing challenges at the moment. So yeah, when we started off, we used to do almost 1 a month. Now, yeah, now we are probably just doing about 6 to 8 a year because of the superb remodeling from guideline-directed medical therapy. But the just keeping the guideline in mind, now the European Society of Cardio has reduced the severity of MR to moderate to severe. Yeah. So in that sense, it makes our life easier. We do not need to cross that threshold for severe in order for us to actually sort of fulfill the entry criteria. So moderate to severe, and we just need to prove that the patient has a sort of a readmission within 6 months for heart failure and for secondary MR. So, and last but not least, that with the longer MitraClip 4th generation, we find that increasingly we do not need 2 clips. Just for sharing, our record was 3 in a setting. 1 dropped out the next day. We went in 1 month later to put the 4th. We probably gave patients a little bit of mitral stenosis. If I recall, the mean gradient was 4. So it depends on how much you want to load the patient. So we load the patient more. I guess it's going to cross 4. So we probably introduce a bit of mitral stenosis. But with the longer clip, I think we don't put in 2 clips all that often now. So recently we adapted another approach. Like for example, if the patient has a functional MR, we will usually put in 2 clips, just to make sure that because the incidence of single leaflet detachment is higher in the functional mitral regurgitation. For degenerative, if you click on the right area, right product segment, usually 1 clip is sufficient. Yeah. Thank you guys for sharing the communication and case. And because you have a very long time doing the microclip, 16 years, so you have a experience in the follow-up on the patient. Because one thing we consider when a patient the long-term follow-up after microclip, especially in patients with 2 clips. Is it the heavier the clips affect and the prolonged result in any rupture after that the regurgitation become more again after a long time? Do you have any experience? I think I don't have the numbers in my head, but I can quickly estimate it's about 30% after 5 years, they need to either have a re-intervention or consider for mitral valve surgery. Because this group of patients, for some reason, their heart continues to remodel, and then the annulus becomes stretched, and then maybe open a small gate, and then the MR has worsened. Or maybe they develop atrial fibrillation along the way, the atrium continue to get dilated, and then the MR becomes severe. You know. Unfortunately, we're dealing with at least 20% of patients
will not do well after 5 years, they need to have a re-intervention or consider for surgery. You mean re-intervention that you put more clips or you what your re-intervention? This approach, we had to have a very thorough discussion with the family and also with the heart team. Okay, not all the time we do re-intervention, but we have done cases of re-intervention, but mostly we'll refer to our surgical clinic for surgery. Yeah, so I follow them up in my heart failure clinic, and with a patient that we put 2 clips, and eventually patient still fail. It's gone to NMHA class 4, so we send for left ventricular assist device. Usually for left ventricular systolic dysfunction, EF 20%, sort of severe secondary mitral regurgitation, left ventricular assist device, it's okay. Yeah, it can actually be implanted quite safely. In fact, if you look at the Reshape HF trial, the Reshape HF2, I think these patients actually in general do quite well. But to follow up with the question, yes. So there's a patient that I have to recommend, and he actually successfully went for additional 1 more clip. But that was quite a few years. If I recall, was at least 5 years later. Almost always is because of the progressive adverse remodeling. Yeah, so it's the clip result. Once you achieve a good result, in general, I would say less than 1 in 10 will have a severe MR within a year. Usually, it's because of many years of adverse remodeling all over again. Because we really need this person to explain with the patient before they receive the intervention, so the long-term experience help us to give more information for the patient, for them easier to choose. Yes, because when they heard about mitral clip, they think it's very quite not too complicated and very perfect result and no more intervention later on. So we have to clarify for them to choose because of the high price for the procedures. Thank you very much. Just like to be called. Yeah. Change the. And one more question I would like to ask Professor Cole about THÄT for mitral valve. You said the trimetry is very it's quite challenging, especially for junior doctors. So when we have 3Ds, we can have an FS view. So do the role of trimetry will still we need to do all the case, or we can have the replacement. Thank you. I think selectively. Transgastric view is not without comorbidities because it can cause injury if you go into this. Okay. So, but unfortunately, some of the cases you need to go into transgastric view to look at, especially patient presented acute myocardial infarction and then papillary muscle rupture. You need to see where is the papillary muscle head attached to and which papillary muscle is ruptured. So I think transgastric view provides a very good what do you call it, the anatomical assessment of that instead of the mid-esophageal view. But of course, you can try the transthoracic echo first. Yes. You can see that, then you probably don't need to go into transgastric view. But for THÄT, for transgastric aortic valve implantation, to assess for paralobular regurgitation, you have to go into the deep transgastric 5-chamber view to look at the LVOT. Because the mid-esophageal view, usually when you have a metal there, it's very hard to see the degree of the aortic regurgitation. Yeah. So if I may just add that for the for the early career and mid-career doctors, go to operating theater. Because for myself, that's where I have the most opportunity to do transgastric, because patients are sedated, and usually for cardiothoracic surgery, so the cardiac anesthetists are there waiting, so you get all the opportunity to practice your transgastric, and also upon reversal. Yeah, that's when we do transgastric. Yeah, correct. That's the best place to learn your transgastric view. Thank you. Because in the operation theater, the patient is sedated, so it's quite easy. But when we do outpatient clinics,
I think it's quite not very easy for the patient where we will go deeper in the gastric. Yes, it's very discomfort. So, but in our hospital for TAVR, now we do the transthoracic guys. So we envisage fly sedation sleep, not intubate the patient. See. Actually, có I have some question for you, Dr. Kong. I'm sorry. You said about the big alley. So in the army, in Machuqui, so with the big alley, do you have any recommend for us? Because that we know that with the very last alley, maybe it's difficult for the choose the right side to puncture. Is this make it, the puncture is difficult? And the second question is that for the patient with the secondary MR and with the mitral valve calcification in the annulus, and the patient, if the patient have the very narrow, very short coaf and with the mark, is it how you can choose a patient suitable for do the mitral clip? I want to ask from your experience. Thank you. So to answer your second question, if we see a lot of mitral annular calcification, that means the mitral valve area will be much smaller. So usually this group will try to discourage the patient to go for it. But obviously, if the patients, we deem that we have to measure everything carefully, like the mean gradient, the mitral valve area. If it's like, just now I say, if it's less than 3.5, you probably should not attempt. And also for safety issue, like if you put a clip across a calcified mitral valve, it can cause a single leaflet detachment as well. So it may not catch the leaflet properly, and some more you can cause significant mitral stenosis. So the patient may get worse. Yeah. For the first question, for giant or even very large left atrium, I know it's a very it causes a lot of challenges for us as an imager to do that. But I think with the new latest machines from various vendors, especially Philips, I think we haven't seen any problem doing that now. So actually, yeah. But obviously, the imager has to be very experienced to overcome all this problem, and the patient need to be sedated adequately when we do a pre-assessment. If the patient is struggling, then of course we cannot do a proper assessment of the left atrium. But I understand what your point is. If LA is too large, then the imaging will become suboptimal, and then make the imaging very challenging during the mitral clip. Definitely is a challenge. Yeah. But I would say that if you have to choose between a giant left atrium and a small left atrium, I mean, we would rather choose the giant, because small left atrium, there's no way the delivery system can. Yeah, we've done, I don't know why we did it. It was 3.5 cm from the transseptal puncture point. It was during the pre-mitral clip planning. It's just about 35 mm from where we would like to do the transseptal puncture to the mitral valve plane. We went on to do the procedure anyway. It was a success, but we struggled because we didn't really have much space to maneuver, and that's when we are using the first generation mitral clip, which is shorter. My last comment was that some of these patients, they have a stretched PFO. Once you get the atrial fibrillation, mitral regurgitation, years of AF, so they get PFO. So we will do transseptal puncture in the firm part of the fossa ovale as opposed to through the PFO, because once you go through PFO, the delivery system becomes really unstable. So that's when we may have to go even higher. Sometimes you're going up to 5 mm. Yeah, that's right. That again introduced another challenge, because then we got to go really deep. But it can be done. Yeah. But if you're seeing a patient with significant mitral regurg and a small LA, you have to wonder whether your assessment is correct. Because most of the time, severe MR
the LL is large, you know. So you have to be careful with your assessment. Yeah. Okay. Yeah. So now we should have a break. Thank you very much. Xin mời các anh chị và các bạn, mình có một giải lao ạ. Anh xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ban chủ tọa đoàn và cùng các chuyên gia và các báo cáo viên rất là nhiều. Và chương trình sẽ tạm nghỉ giải lao trong ít phút và kính mời toàn thể quý vị chúng ta tiến về phía sảnh chính dùng trà và cà phê. Và sau giờ giải lao thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta trở lại hội trường để tiếp tục với theo dõi phần hướng dẫn trên máy siêu âm do đại diện của hãng Philips sẽ thực hiện. Và ban tổ chức cũng xin thông báo quý khách mời chưa làm thủ tục check-in hội thảo thì vui lòng gặp bộ phận đón tiếp của chúng tôi để cùng check-in và nhận chứng chỉ tham dự hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.